ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെക്കേഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. രാത്രിയൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. ഫാൻ ഇട്ടാൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചൂട് കാറ്റാണ് വരുന്നത്. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പിൻ്റെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൊത്തവും നമ്മുടെ ഫാൻ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ കൂളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സൂപ്പർമാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മിക്ക വീഡിയോസിലും നമ്മൾ കണ്ടുണ്ട് എയർ കൂളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ മിക്കവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 10,500 രൂപ വില വരും. ഈ സാധനത്തിനാണെങ്കിൽ 300 രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് വില വരത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫാനിന് നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലും കിട്ടും. ഒമിനിയിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ചെറിയ മിനി ഫാനാണിത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ കൂളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളിത് തെർമോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐസ്, നമ്മുടെ ഐസ് ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ തണുപ്പിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് തെർമോക്കോളുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്ക ഈ പെട്ടിക്കടകളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോക്കോൾ ബോക്സാണ്. അത് കാരണം ഐസ് ഇട്ടാലും ഒരു 8-9 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഐസ് അതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. ആ തണുപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ജനൽ തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലെ ഫാൻ ഓണാക്കി ഇടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൂളർ കൊണ്ട് വെച്ച് ഓണാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുക. റൂമിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചൂട് കാറ്റൊക്കെ പോയി കാണും. ഇതിനകത്തുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ആ റൂം ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നാണ്.
അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നല്ല വീഡിയോസുമായി കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ സ്മിഗോവേൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.